so that everybody understands the need and the value in vaccination. So we have, following this request, been working with the Ministry of Health to design an operation which is now in total $180.3 million that scales up the interventions under the parent project, which was the $15.2 million I mentioned, and also provides a total of $137 million for rapid COVID-19 vaccine procurement and deployment. And I think I wanted to stress the deployment because as the Mamlaka ya mapato nchini Uganda Revenue Authority inaongoza utoaji wa mafunzo ya siku 2 kwa majaji wa mahakama kuu na mahakama za rufaa za kodi kuhusiana na usikilizwaji wa haraka wa kesi wanazoendesha. Kulingana na mamlaka hiyo, hatua hiyo itarahisisha ukusanyaji wa kodi na tozo za kodi kwa wafanyabiashara. Ushirikiano mkubwa unahitajika katika kuongeza makusanyo ya kodi, ufuataji wa masharti na uhimizaji katika kuimarisha utandawazi kwenye mfumo wa utawala wa ukusanyaji wa kodi. We are mobilizing and appealing to our stakeholders, the judiciary being our number one stakeholder, to help us build a nation and a culture of tax compliance, so that by default people feel that they should contribute taxes for national development than planning to avoid. Mafunzo haya yameundwa ili kuruhusu majaji kwenye mahakama kuu na mahakama ya rufaa ya kodi kuendelea kutathminiwa na kujuzwa na maendeleo mapya katika nyanja ya kodi na kusaidia katika kusimamia haki katika masuala yanayohusiana na kodi. So we need cyber security, integration of the platforms so that we can easily talk to each other, but also thirdly, understanding these systems, because you are not going to adjudicate over a matter involving a system of URA when you don't understand it. So we need to have information and understanding of these platforms. Yeah. Kulingana na kamishna mkuu wa mamlaka ya URA John Musinguzi, jumla ya kesi 350 katika mahakama za rufaa za kodi na kwenye mahakama kuu zenye thamani ya shilingi trilioni 1.2 bado hazijasikilizwa. The practice today is that when any taxpayer is assessed, those who are not compliant, their first choice is we run to the courts of law, even when they know that their objections are not based on valid ground. So we are also saying that how do we reduce cases so that you don't have a lot of cases going through to the High Court, to a tax appeals tribunal. So we are creating a window where some of these cases can still be handled internally by the URA through the discussions in trying to move forward. Wakati ambapo Uganda inafanya juhudi za kupunguza utegemezi kutoka watoaji misaada, uimarishwaji wa sera, sheria na usimamizi wa masuala ya kodi ni jambo ambalo haliepukaniki. Dennis Goa na Charlotte Amuge, UBC Habari. Asante sana Dennis Goa na Charlotte Amuge kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara nchini wa National Organization of Trade Unions NOTU, Asha Wilson Owere, amesikitishwa na taarifa za mateso wanayoyapata raia wanayofanya kazi za ndani eneo la Mashariki ya Kati wakitafuta maslahi ya kiuchumi. Bwana Owere ameyasema haya wakati wa uchaguzi wa katibu mkuu mpya wa muungano huo wa NOTU. Baraza tendaji la muungano huo limewachagua pia wanakamati 32. Wafanya kazi yote tujiunge pamoja, wafanya kazi yote tujiunge pamoja. Mauku Moses ametangazwa kuwa katibu mkuu mpya wa muungano wa wafanyabiashara nchini, National Organization of Trade Unions NOTU. Kabla ya hapo, nafasi hiyo ilikuwa inachukuliwa na Stephen Mugole ambaye pia ni mbunge wa kaunti ya Bugweri na ametumikia kwenye nafasi hiyo kwa miaka 20. We have built good rapport with most of the employers within our sector. And those who have information about how we do things, we have become experts in social dialogue,
we have become experts in negotiating collective agreements. To the extent that we could manage to negotiate an agreement, a 27-page collective bargaining agreement on terms and conditions of employees with one of the new hotels, that is Protea Hotel by Marriott Entebbe. Katika hotuba yake, Stephen Mugole, katibu mkuu anayeondoka madarakani, amezungumzia mafanikio yaliyofikiwa pamoja na kwamba walitatizwa na COVID-19. Sure that I uplift the rights of workers. So we've recruited membership. We have put membership into the union ranks. We've negotiated collective agreements. We have handled grievances with the employers. We have represented. Katibu mkuu mpya wa muungano wa NOTU nchini, Bwana Mauku, amelaani waajiri wasiojali haki za wafanyakazi wao. If you take an example, there is no union in Uganda that negotiated a CBA during that time, the increase in salary, especially in the hospitality or tourism sector. We did that. There is no union which could secure a recognition agreement with an employer during the period of COVID-19. We did that. So whether it is a plus or negative, the public can tell. Stephen Mugole anajivunia kuajiri watu wengi walio zaidi ya 54,000 ambayo ni idadi kubwa kuwahi kuajiriwa kwenye muungano huo wakati wa utawala wake. Amendment of the Labor Unions Act, amendment of the Occupational Health and Safety Act, amendment of the Labor Arbitration Act, amendment of the Employment Act. All those were amended before the signing of the recognition. And that hit a record of only 2 days in Parliament, and 4 laws had been amended. But we have currently amended the Social Security Act. You know that on the floor of Parliament, I was key. Naye mwenyekiti wa muungano huo, Asha Wilson Owere, anasikitishwa na kuteswa kwa raia wanaofanya kazi za ndani eneo la Mashariki ya Kati na hili haraka. The issue of externalization, we are telling the regulator, who is Minister of Labor, that first we want to see a reformed and reorganized system where from Uganda somebody who is going with which company. Wafanya kazi yote tujiunge pamoja. Wafanya kazi yote tujiunge pamoja. Unaendelea kutizama taarifa hii kutoka hapa UBC TV. Vyombo vya mahakama nchini vinatarajia kuanza utekelezaji wa mfumo wa usimamizi wa taarifa na kesi za mahakamani kwa njia ya kielektroniki. Kupitia mfumo huu, uwasilishwaji wa malalamiko na ushughulikiaji wa kesi utafanyika mtandaoni. Haya yamefanyika kurahisisha kazi kwenye vyombo vya mahakama. Tunayo taarifa zaidi. Mfumo huo wa ushughulikiaji wa kesi mtandaoni umezua maoni mseto, wengi wakijiuliza kama utawafaa watu mijini pekee au hata maeneo ya vijijini. And that's partly the reason why we are rolling out this solution in bits or in phases. And we are working closely with NITA Uganda to ensure that we are connected to the national backbone fiber, and that rollout is continuous and is still going on. Anybody who's going to access the system will have to create an account. The system allows you to create an account for yourself. We need to know who you are. We need to know your profile for you to be able to get into the system to file. Not everybody logs onto the system. It's not open. Mwezi Novemba mwaka jana, mahakama ilizindua mfumo huo, ingawa bado haujaanza kutumika mahakamani. As the judiciary management is that this is one of the game changers in our transformation agenda. We believe once this system kicks off and it works, then we will be on the safe journey to transforming the judiciary. Mfumo huo utaanza kutekelezwa kwa makundi kuanzia mwezi Machi hadi Mei mwaka huu katika mahakama 18 kote nchini na baadaye kuenezwa katika maeneo mengine hapa nchini. Cluster 1, which goes live on 1st of March, will include the Supreme Court, will include the Court of Appeal, the Anti-Corruption Division, Commercial Court,
Land Division, Civil Division, and Mengo Chief Magistrates Court. Tayari mfumo huo unatekelezwa nchi zingine kama Rwanda, Botswana, ambapo uligharimu mahakama ya nchi hizo zaidi ya shilingi bilioni 9. Msajili mkuu wa mahakama Sarah Langsio anazungumzia mafanikio yatakayoletwa kutokana na matumizi ya mfumo huo. A judge will be able to know what is before him, when, what time, what meetings are there, when is the staff going to engage on something through the system. So the calendar management is a very key highlight of this system. And then the system is bringing something that is important, the intelligent case allocation. In simple terms, automated case allocation. Mfumo huo wa ECCIMS unasimamiwa na kampuni ya Synergy International Systems Incorporated. Na sasa tupate matangazo machache tu kutoka studio. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily band of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 25 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 65 MBs. For 1,000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 165 MBs. Dial *150 *10# or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. Katika habari ya kimataifa kutoka nchini Brazil, watu 94 wamekufa kutokana na mvua kubwa iliyonyesha kwenye mji wa mlimani wa Petropolis nchini humo. Mvua hizo zilizoanza kunyesha siku ya Jumanne zimesababisha maporomoko ya udongo yaliyofunika nyumba na mafuriko yaliyosomba magari na mabasi. Meya wa mji huo Rubens ameonya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wafanyakazi wa idara ya zimamoto na wa vikosi vya uokoaji wanaendelea kuwatafuta waathirika. Na hivi sasa Makumbi Obadi anakuletea taarifa kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Kwangu mimi nasema shukran sana kwa kutizama na tuonane tena panapo majaliwa. Habari za jioni. Ninakaribisha tena mara nyingine kwa muda huyu utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi Obadi kuwa mtangazaji wako wa hali ya hewa na leo. Hali ya masimu za kwenye nchi yetu ndio kuonekana kuwa la mvua kunyesha masimu za kwenye nchi yetu mbalimbali, lakini sehemu nyingine jua ndio kuonekana na kuchomoza pamoja na mawingu. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zipo bara Afrika, jangwa inaendelea kusukuma upepo pamoja na mkana mvua kusukuma sana
kuja kufika masehemu za kwenye nchi yetu ile kwenye kusini mwa nchi yetu, na mawingu kuongezekana sana masehemu hizo, na mvua kuonekana kunyesha kusini na magharibi, pamoja na sehemu zote za kwenye kuzunguka ziwa la Victoria. Kesho asubuhi itakuwaje? Itakuwa la mvua na shasha kuonekana na kunyesha sehemu za kwenye mjini Kampala, sehemu za kwenye mashariki, pamoja na sehemu zote za kwenye kuzunguka ziwa Victoria. Lakini maeneo mengine yote kusini na magharibi, kaskazini, katikati mwa nchi yetu, pamoja na sehemu za kwenye mashariki, itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Muda wa alasiri jua itaendelea kuchomoza pamoja na mawingu sehemu za kwenye kaskazini na magharibi, kwenye Arua magharibi, pamoja na sehemu za kuteremka kusifika sehemu za kwenye Masaka. Sehemu nyingine za kwenye kaskazini na mashariki kwenye Karamoja, pamoja na mashariki yote na kuteremka kufika sehemu za kwenye mjini Kampala, na maeneo yote la kwenye kuzunguka itakuwa la mvua na kuonekana kunyesha, na mvua iendelea kuonekana kunyesha sehemu za kwenye kusini na magharibi. Joto itakuwaje? Joto itakuwa la 32 sehemu za kwenye kaskazini mwa nchi yetu, na kwa 31 sehemu za kwenye Karamoja. Mjini Kampala itakuwa 29 na kwa 30 sehemu nyingine za kwenye kuzunguka ziwa Victoria. Kufika kwenye viziwa vya Kabale, joto itakuwa chini na kufika la 23. Miji kadhaa duniani itakuwaje? Itakuwa la jua kuchomoza kali kwenye mjini Cape Town pamoja na mjini New Delhi. Lakini sehemu nyingine kama mjini London itakuwa mvua na kuonekana kunyesha na joto kuwa la 11. Sehemu kama Washington DC itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu, na mawingu kuwa mengi sana kwenye uli wa mjini Beijing, na joto kuwa ile kwenye baridi sana kufika 2. Asante sana, tuonane kesho muda huu mwenyewe. This week on UBC. Now you employ somebody at 25 years and you are going to keep him to the age of 60, 35 years without room for exercise, without room for what? For playing around. Without, and you condemning that person to heart what? To heart disease. So this district headquarters being what? These schools being established, these institutions should have room for physical exercise, because it is the only way to make use of your excess food. You are watching the Doc Talk Show. The quest, giver of life, Alpha without Omega. I am Africa. Hail to Uganda, the Pearl of Africa, a land with the world's most beautiful, captivating features. Hills, mountains and valleys, the enigmatic animal species in the wild. A land where Africa is condensed into one small country with authentic endowment of nature and perfect safari. Uganda, the Pearl of Africa, is without the crowds with abundant primates, wildlife and stunning scenery. Uganda, the Pearl of Africa, takes you beyond the guidebooks, the known features, and gives you the insights unmatched. Keep it UBC TV, where we inspire Uganda with authentic beauty and nature of our motherland. Uganda, the Pearl of Africa. Discover the fountain. This weekend on UBC. Now, there is so much talent in Uganda today, and this time I sit down with one of the most breakout stars of 2020 and 2021. This guy has a passion in acting that can break any barrier. You've asked for him and he's here.
Hey guys, this is Alan Katongole, known as Alan Kutos mostly because I'm a musician and a dancer as well. I'm 31 years old and I love Christ. I'm nothing without God, and God is my number one. I started my acting career when I was, of course I used to act in school, but that was MDD. You know, Drago, I have this thing in mind that human beings have a body that is designed to do anything, as long as you put your mind to it. So never know, maybe next time you may find me on radio and I'm trying to master what radio presenters do. 107.3 Kampala, 96.9 Mbale, 95.7 Jinja, 98.6 Soroti. You are all covered. UBC Butego. Yikwa dola wini kune. Arasonga murio. Atekeri na itesa ibija sesi. UBC Butego. They came, they campaigned. You believed them. You trusted them with your votes. I, Jacob Lokori Olanya. Now they are in the August House. Join your public broadcaster every Tuesday and Thursday as we bring you our extended broadcast that is informative, educative, and intriguing on the issues that transpire in the House. The state explained the situation. We need to educate our children. By people who are dressed like the thugs. Don't miss The Parliament with Jamila Oluka. Buri munya-Uganda nayitinga amakuru marungi. UBC West eyina amakuru marungi kandi agari kwesigwa. Rero za program zayo ziri omu Runyakitara hamwe n'Orufumbira. UBC West eyine tekinologiya ey'omurembe eri kugibasisa kuhika omu bicweka byona omu ihanga nangu n'aheru y'ihanga. Tukwatire aha frequencies zetu. Kisoro, 97 katonyeze mushanju fama. Kabari, 93 katonyeze mushanju fama. Hoima, 99 katonyeze mwe fama. Kampala, 5 katonyeze mushanju fama. Mbarara, 97 katonyeze ina fama. Footpoto, 98 katonyeze munana fama. Masindi, 5 fama. Kurikiriza UBC West ohurire mbaganiza. UBC West empika huna. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless.